বারবার কিন্তু ভদ্রভাবে বলছেন যে আইনের পথে চলবে, আর কোনো ধরনের কোনো ভরসা আমি অন্য থেকে করবো না। নিজে হর্সেস মাউথ, নিজে যেটা শোনার সেটা শুনবো, যেটা দেখার যেটা দেখবো। সত্যি কি তাই? আমরা প্রতিবেদন নেব, কিন্তু তার আগে যে গোটা দিন ধরে যেভাবে ক্রমান্বয়ে গোটা বাংলা দেখলো একজন রাজ্যপাল নিজের কাজ কর্ম সমস্ত কিছু ছেড়ে, সমস্ত ধরনের প্ল্যান ছেড়ে দার্জিলিং থেকে সোজা চলে এলেন কলকাতাতে নিজের তাগিদে, রাজ্যের তাগিদে, দেশের তাগিদে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তাগিদে। সে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সিভি আনন্দ বোস এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলায় রয়েছেন। ডক্টর বোস, অনেক অনেক স্বাগত রিপাবলিক বাংলাতে আপনাকে। ডক্টর বোস, Mayuk from Republic Bangla studio. My first question to you is, why are you going to places where you were not seen earlier? You are going to trust the horse's mouth now. You want to see things from your own eyes and hear things from your own ears now, sir. আপনি কি এবার নিজের কানে সমস্ত কিছু শুনতে চান, নিজের চোখে দেখতে চান, এবং একদম যেটা হচ্ছে সেটা আপনি নিজে দেখতে চান বলে যাচ্ছেন, স্যার? I came from the common man. I go back to the common man. Like Sita, who came from earth, went back to earth. I'm always comfortable with the common man. Therefore, I go to them. And in a crisis like this, I should hear what the people feel about it. It's not enough that I go by reports. I want to have a feel of the field, to experience what the common man thinks, what the affected victims feel. I went to have first-hand information of what has happened in the field. That is what brought me to the place of incidents today. মিস্টার গভর্নর, বাংলার মানুষ জানতে চায় যে এই মুহূর্তে আপনার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ, আপনি এখন অবধি হয়তো একদম কড়াভাবে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না, আপনি সমস্ত কিছু দেখছেন। Mr. Governor, there is an allegation that right now you are watching things, you are monitoring things, you are taking stock of the situation, but you are not acting tough. What is the situation, sir? You're a proactive man. I think if anybody feels going to the common man is not action, I have a different opinion. Understand the common man. Find from him what he wants. Don't impose solutions on him. Give him the solutions which he wants. That is why I went there. That is action. That is democratic action. That is human action. I will go by only such actions, not by what the critics say. তার মানে আপনি বলছেন যে অন্যরা কি যা ইচ্ছা বলুক, অন্যরা যা ইচ্ছা বলতে পারেন, আপনাকে সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু আপনি যেটা মনে করছেন, আপনি গণতন্ত্রের প্রতি ভরসা রেখে যে দায়িত্বগুলো পালন করার কথা সেই দায়িত্বগুলো পালন করবেন। দ্যাট মিনস ইউ আর সেইং দ্যাট whatever people may say about you, but you will do what you think is right for the people of West Bengal. But sir, everyone is waiting for the report that you are going to submit. What is there in the report, sir? Are you going to take stock of the entire situation yourself? A report is a record of action. Without action, if a report is given, that report is hollow. Let my report be preceded by action, strong action, effective action, action which will be endorsed by the people. That is the strength of a report. That is what gives genuineness to the report. Such a report will go from me after concrete, clear-cut, time-bound, result-oriented action in the field. What I would like to give is action, not an alibi for inaction. ডক্টর বোস, আমার শেষ প্রশ্ন আপনাকে, আমি আরেকবার আপনাকে শুধু একটা জিনিসই জিজ্ঞেস করতে চাইবো। মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ, স্যার, ইউ হ্যাভ নট বিন in Howrah. We can see you have cut short your Darjeeling trip and you have rushed to Rishra. আপনি কেন, what made you rush in Rishra, sir? কিসের জন্য আপনি এত তড়িঘড়ি রিশরাতে চলে এলেন? দার্জিলিং থেকে আপনি চলে এলেন যেন বাড়িতে কোনো মৃত্যু শোক হয়েছে, এভাবে আপনি দৌড়ে চলে এলেন? It's very clear. I went to Darjeeling because G20 is going on there. And G20 is India's most prestigious activity now. G20
will showcase the best of India before the world. That is why I went there. The Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has given this gift. That is the presidency of the G20. India represents now. India comes as a leader of 85% of the world's GDP. That is important for Bengal. That will make Darjeeling the darling of the world. That is very, very important for Bengal, very, very important for the nation. That is But why did you I come went there back, as a sir? call of my What duty. made you When I heard return this to Kolkata, incident, sir? I cut it short. Yes, why did you cut short? আপনি ছোট করলেন কেন? আপনি চলে এলেন কেন? বাংলার মানুষ সেটাই জানতে চায়। হঠাৎ আপনার মনে হলো মুখ্যমন্ত্রী এখনো তো দীঘাতে আছেন। চিফ মিনিস্টার ইজ স্টিল ইন দীঘা, বাট ইউ আর নট ইন দার্জিলিং। Pardon? What made you come back to Kolkata, sir? আপনি কেন কলকাতায় ফিরে এলেন? My answer is priority. Priority. My priority is a common man. When I heard the voice of lament from the common man here, I cut short my trip and came here because that is important. That is what made me cut short my trip to Darjeeling. I didn't go for sightseeing there, not for rest and recuperation. I went to uphold the dignity of India at the G20. I came back because I wanted to be with the common man who suffers. That is going to be my style throughout my career. Common man first, common man second, common man third. My last question to you, Mr. Governor, আমার শেষ প্রশ্ন আপনাকে। You just said priority for the governor, but priority not for the chief minister. আপনার জন্য এটা প্রায়োরিটি, আপনার জন্য এটা প্রয়োজনীয়তা, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর জন্য প্রয়োজনীয়তা নয়। Do you think the state government should act more tough? আপনার মনে হয় আরো শক্ত হওয়া উচিত রাজ্য সরকারের? India expects every man to do his duty. Bengal expects every man to do his duty. I am sure that each of these functionaries, my constitutional colleague, will do the duty in her own way. I will do the duty in my own way. And both of us will merge together and synergize under the Constitution of India.